I think this is just the start of a massive rally, 30 to 40%. $1,000 our price target for Tesla. Bull case 1,300. And I think this is a really golden buying opportunity. 네, 안녕하세요. 매이저쉬프트입니다. 1분기 인도량 발표 이후 웨드부시의 댄아이브스가 테슬라의 12개월 목표 주가를 베이스 케이스 1000불, 불 케이스 1300불로 상향 조정을 했습니다. 그리고 또한 가장 중요한 것은 정말 오랜만에 finally 테슬라를 홀드해서 바이라고 레이팅을 줬습니다. 댄아이브스는 테슬라 불로 유명하지만 19년부터 계속 홀드 쭉 홀드만 외쳤죠. 즉 좋은 주식인데 사지는 말고 현재 가지고 있으면 그냥 붙들고 있어라 이랬는데 이번에 드디어 1분기 깜짝 인도량에 힘입어 바이 레이팅을 내놨습니다. 지금 매수를 해도 좋다라고 하는 거예요. 자, 그러면 댄아이브스가 야후 파이낸스에서 인터뷰한 내용을 같이 들어보겠습니다. Tesla was out with some major news and investors are excited this morning. The company announced that it delivered 184,800 cars in the first quarter of the year. The stock is up about 7% in pre-market trading following this news. And Wedbush analyst Dan Ives out with a note this morning, calling that number a paradigm changer for the company. And Dan joins us now to discuss. Dan, appreciate you hopping on to talk about this news. So walk us through your thinking now, not just what you saw in the first quarter, but how you're now thinking about Tesla's trajectory for the rest of this year and beyond. Yeah, and I think it was a game changer in terms of what we saw in 1Q. Whisper numbers were as low as 160, 165K, given chip shortage, as well as what we see on the S and X. I mean, I think China's skyrocketing growth, and that's worth potentially $150 per share of the story. And I look at this as a green tidal wave with Tesla leading the charge. And I think we're going to start to see potentially 900,000 units. 네, 여기서 댄아이브스는 2021년 인도량이 90만 대라고 예상을 하는데요. 저는 개인적으로 1밀리언, 100만 대가 훨씬 더 넘을 거라고 예상을 합니다. 제 개인적인 생각으로는 지금 이 테슬라가 S커브에서 지금 이 가파른 상승 곡선에 올라가는 구간에 진입하고 있다고 생각을 합니다. 그 단서 중 하나가 작년 1분기에 비해서 인도량이 109%나 증가했는데, 자, 이게 테슬라의 역대 인도량 히스토리입니다. 일반적으로 모든 자동차 제조업계의 1분기는 항상 저조한데요. 테슬라도 1분기가 항상 그전 4분기보다 인도량이 적죠. 근데 이번 분기는 작년 4분기에 비해서도 역대급 최고를 찍었습니다. 더 놀라운 건 이 109%가 반도체 부족 문제가 있었는데도 이렇게 나온 거예요. 또한 심지어 모델 S와 X의 업그레이드로 인해 생산 대수가 0이었는데도 불구하고 이렇게 나온 겁니다. 만약 저런 이슈가 없었다면 훨씬 더 높은 인도량이 나왔을 거예요. 룹 벤처스의 짐먼스터는 20% 정도 더 나왔을 거라고 예상을 하더군요. 그래서 저는 2분기 예상치도 훌쩍 넘어설 거라고 예상하고, 기가 텍사스나 기가 벌린 이 완공되면 3, 4분기는 정말 상상도 못할 숫자가 나올 거라고 생각을 합니다. Even though it's been obviously a painful sell-off for Tesla and EV names, I think this is just the start of a massive rally, 30 to 40%. $1,000 our price target for Tesla. Bull case 1,300. And I think this is a really golden buying opportunity. Hey, Dan, it's Julie here. How has Tesla avoided the chip problem that all the other automakers seem to be having? I mean, you need as many, if not more chips for Tesla, I would imagine, as you do for a Ford F-150. So why isn't Tesla having the same production issues? Yeah, and it's a great question, Julie. I mean, it's still about 10% headwind. So I think it just shows without the chip shortage, we're probably looking at a 200K number. And I think it just really speaks to, it's the pent-up demand. Right now we're seeing it, of course, China and Europe leading. We think China could be 40% of deliveries for Tesla by next year. But look at what happened last week. Biden kicking off the tidal wave, the green tidal wave in the U.S., 2% of automotive today. We think that goes to 10% in the next 4 to 5 years. And when you look at EVs, these are stocks that continue to re-rate. You see it even in a GM. GM is going to continue to get re-rated not as an auto company, but a disruptive technology player. Dan, you mentioned the Biden administration. How much is a new EV tax credit worth to Tesla? Are we talking, over the next 5 years here, it could be the type of profit driver that takes Tesla shares to, what, 2,000 a share? Who knows?
Yeah, Brian, I think that's the key, because if you look at it today, if me or you or anyone else goes in to buy a Tesla at $7,500 tax credit, you're not getting for a Tesla or a GM. They've already gone through that 200K ceiling. I believe as part of the infrastructure bill, the 2.3 trillion, you see those restored. So the tax credits come back to the Tesla and GM, and we're hearing out of our contacts in the Beltway that 7,500 could potentially be 10,000 in terms of a credit. And that's going to be a massive catalyst, not just for Tesla, but for the EV ecosystem in the U.S. as part of this green tidal wave. I think we're just starting to see this all play out domestically. Dan, is that tax credit, is that factored into your $1,300 price target on Tesla? That's the difference between 1,000 being our base case, 1,300 being the bull. And I think it's something that, despite this emotional bull-bear story, I think lost maybe in the noise in terms of what this could mean in terms of that tax credit boost for Tesla and EVs. And that's why if there was a quarter they were going to stumble, it was 1Q. And that's why I think whispers continued to move down. You look what we're seeing on Model 3 and Model Y. When that number came out Friday, it almost fell off the chair in terms of just how strong it was. We also, Dan, just got those Xpeng numbers for the quarter too, and it looks like just over 13,000 is what Xpeng delivered, 13,340 units for that company. When is Tesla going to see some more real competition in this market? I mean, it's coming. We all know it's coming. At some point, it's going to be maybe more problematic for Tesla, maybe not. But when are you kind of expecting that, and what is that going to look like? Yeah, and when you look on the Xpeng, similar to what we saw with NIO, as well as some other Chinese players, strong numbers coming out of the board in China. But right now, it's a $5 trillion market over the next decade. Big enough ocean for more than one boat. There's going to be many winners here. I mean, we have 130 to 140 players going after the EV market. And of course, they're going to have some erosion of market share of Tesla. But this is a rising tide lifts all boats in terms of EVs. That's what you're seeing in China. And I think that's what you're going to see in the U.S. I think GM, Fisker, Faraday, and others as they really dive into the deep end of the EV pool. 자, 저는 이 부분은 댄과는 다르게 생각을 하는데요. 저는 매우 높은 찬스로 전통적인 제조업체 GM이나 포드 등이 살아남지 못할 확률이 굉장히 크다고 생각을 합니다. 일단 세금 공제, 오늘 나온 속보로는 바이든이 세금 공제가 아니라 리베이트, 차량을 구매할 때 바로 디스카운트를 받을 수 있는 법안을 프로포즈 했다고 그래요. 아무튼 지금 모델 3가 미국에서 37,000불인데 여기서 10,000불이 할인이 된다면 27,000불이 되는 거예요. 이렇게 돼버리면 내연기관은 물론이고 다른 전기 자동차를 살 이유가 있나 생각이 되어지고요. 또 자율주행이 가까운 미래에 베타를 마치고 퍼블릭에 출시가 될 것인데 그렇게 되면 누가 다른 전기차를 살려 할까요? 포드의 맥 2를 사실래요? 아니면 비슷한 가격에 전용기사 따라오는 모델 Y를 사실래요? 또 로보택시가 출시되면 주인이 잠을 자거나 회사에서 일을 하고 있을 때 차량이 혼자 수익을 만들어내는데 굳이 테슬라 말고 다른 전기차를 살 이유가 있을지 생각이 됩니다. 테슬라가 자율주행에 관해선 최소 4년 이상 앞섰다고 보고 있는데 이게 타 회사들보다 최소 1, 2년만 더 일찍 완성이 된다 해도 다른 제조업체들한텐 정말 무서운 재앙이 될 거라고 생각합니다. Dan, kind of related to that point, what is the most common bear retort that you're getting these days on Tesla? Is it that idea that all this competition is coming into the market? A couple of years ago, it might have just been a balance sheet type question. Is it that competition question now as people look out 5 or 10 years? Yeah, and I think many of the bears continue to underestimate the green tidal wave and everything that Tesla's doing. Right? I think many of these bears are the same that were probably negative on Tom Brady coming out of the draft in 94. 자, 혹시 모르시는 분들을 위해 톰 브래디가 누구냐 하면 미국 미식축구 NFL에서 명실상부 비교 불가 역대 최고 레전드 쿼터백이죠. 데뷔부터 지금까지 10번 슈퍼볼이라고 하죠. 결승에 갔고요. 5번 우승을 이끌었습니다. 작년엔 43살의 나이로 슈퍼볼 우승을 이끌었으며 역대 최고령의 나이로 MVP까지 뽑혔습니다. 하지만 이 톰 브래디가 처음 NFL에 드래프트 될 때는 199번째 쿼터백으로서는 거의 꼴찌로 픽이 되면서 조롱과 업신여긴을 받았었던 과거가 있었습니다. 하지만 현재는 스포츠 베팅하는 사람들 사이에서 Don't bet against Tom Brady. 톰 브래디의 반대쪽엔 베팅하지 말라는 명언이 있습니다.
댄은 그래서 테슬라를 탐 브래디와 같다고 비유를 하는데 스포츠를 상당히 좋아하는 것 같아요. 1월 말이라는 비유도 굉장히 많이 쓰는 걸 보면요. It just speaks right now. The biggest bear argument is competition. Price cuts is how they're ultimately catalyzing demand. But that's not true because now you're starting to see price increases. And the pure numbers just speak to right now. We're in the second inning of this massive $5 trillion market. And I think the bears continue to sort of not see forest through the trees, in our opinion, as well as just what's happened, not just in Tesla, but the broader EV ecosystem that's being built here before our eyes. 자, 결론은 댄아이브스는 테슬라가 12개월 안에 베이스 케이스로 1000불, 50% 상승할 거라고 보고 있고요. 불 케이스로는 1300불, 100%, 2배가 될 거라고 예상을 합니다. 또한 지금이 엄청난 매수의 기회라고 주장을 하고 있습니다. 여기까지 시청해 주셔서 감사하고요. 대박 인도량 나왔는데 안 오른다고 실망하시지 마시고요. 인내하시고 기다리시다 보면 좋은 결과 있으실 거라고 확신합니다. 감사합니다.